Since 2014, the border towns of the far north region of Cameroon have been caught up in conflict between the Boko Haram Islamic terrorist group and the Cameroonian military. We are on the Limani Bridge, which separates Amchide right behind me and Limani in front of me, the two towns worst hit by this conflict. On my left, you will have the Nigerian border town of Banki, which used to be the host of the Islamic terrorist group. At a time when we are talking about stabilization, we bring you the untold stories, the good, the bad, and the ugly about these two towns. But most of all, what is being done to bring back security and development in this area. I am Jimla Nene, and this is Discovery. A deathly silence hangs over a big part of the once lively trading border town of Amchide, found in the far north region of Cameroon. There is an uneasy calm that reigns around here. We are advised to wear military gear for our protection because this town remains a permanent target. Bullet-riddled walls, shattered houses and shops. Papers and receipts from the different establishments have invaded the streets, deserted by mostly merchants coming from all parts of Cameroon, as well as neighboring Chad and Nigeria, with whom it shares its western borders. Coming out from the Nigerian border town of Banki, which they had captured earlier in September 2014, the Nigerian-origin Islamic terrorist group Boko Haram carried out an assault of unprecedented scale on the Cameroonian military and population of Amchide, causing a vast majority of the over 8,000 residents to flee the area. Vous savez que nous sommes net collés à la frontière. Ce sont les gens qu'on connaissait qui sont se sont transformés en PH. Ce sont les gens qui nous ravitaillaient, qui se sont transformés en carburant et en marchandises et autres, qui sont transformés en Boko Haram. C'est le gouvernement qui nous avait réunis pour dire qu'ils ne vont pas nous toucher. Le Cameroun est un pays d'accueil, une terre de solidarité. Ils ne vont pas nous toucher. Ils ont été ingrats. Ils se sont retournés contre nous. Le 15 octobre 2014, Boko Haram, avec un arsenal très fort, que vous voyez même derrière moi, a tenté de prendre possession de cette ville et particulièrement du camp militaire que j'ai à ma gauche. C'est comme ça que les enfants ils ont commencé déjà à venir. On attend seulement, ils commencent déjà à dire que là, il a, comme ça. Ils ont commencé à arroser seulement, tuer les gens, casser les gens. Comme ça que tout le monde a laissé. Même ici, là, on n'a rien pris dans la maison. Comme ça, tu sors. Moi, je suis sorti là comme ça, je n'ai rien pris. Et ma famille en général, personne n'a rien pris. Vu le déploiement que Boko Haram a mis en jeu pour prendre cette ville, nous comprenons à quel point cette ville leur tenait à cœur. S'ils avaient réussi, vous comprenez que c'est directement l'axe d'entrée au Cameroun pour arriver à Mora, puis Maroua. C'est un axe principal important. Heureusement, la vaillance de nos hommes en a décidé autrement.
This attack and several other asymmetric operations by Boko Haram involving kidnapping, remote detonation and suicide bombings left a trail of bloodshed, creating panic, untold suffering, and destruction of the most vital institutions of the area. Il y a beaucoup de morts. On a arrêté nos petits frères et sœurs. On a tué des comités, les petits enfants comme ça. Les béats sont venus les tuer dans des maisons et les ramasser, les ramener en brousse. Nos maisons ont été brûlées, nos écoles, nos hôpitaux, nos grands frères, nos petits frères ils sont morts à cause de ces événements. Ils sont retrouvés emportés par les Boko Harm. Les Boko Haram les ont pris au nombre de 36 personnes. Ils les ont conduits au Nigeria, à Kumshi. Ils ont passé 2 ans avec ce genre. Comme il est un homme âgé. Mais les plus jeunes, on les maltraitait, on les égorgeait, on les tuait. Et pour que la liberté soit de leur côté, il fallait la présence des militaires qui s'est rendus sur les lieux dont ils ont eu l'occasion de s'échapper. Certains sont morts et d'autres sont échappés. They killed 6 members of my family. Some were shot, others were killed by suicide bombers. If my family was alive, I would not be suffering and selling food like this. I cannot forgive them for what they have done. But I leave it to God. I did it that day. So I even hear for road, they even tell me, say, these people, they don't enter Amchide. These terrorist people, they don't enter Amchide. The time I say I come, I enter here. So I even come meet my wife's house. My wife come, they cry. I even ask her, I say, what's the apple? Even come tell me, say, no, our children, they don't take care of our children. Which one? He even tell me, say, Yada. Maybe I don't know, maybe I no can see my picking. Maybe I don't know, say my picking can lost one day, I don't know. So from there, I'm not happy to talking like this with him. One of the disastrous consequences of the crisis was the closure of the Nigeria-Cameroon border. In an effort to deprive Boko Haram of supplies, this move also increased unemployment for the residents of Amchide, who much of their livelihood depends on cross-border trade. They have suffered a lot. We cannot even explain it, the kind of suffer that we have seen. Right now, some of our people are suffering. They cannot able to buy a foot of 100 sepa to eat. Just like the many others, Shari Aja and his colleagues owned a multi-million worth business in Amchide. They left with only their shirts on their backs. At that time, he just running, he leave everything, just carry what his family go. After 4 years, say he lost everything. It's only in one life he run. Avant, quand la ville était bien, chacun se débrouillait dans son petit business. Il y a la marchandise, chacun cultive dans son champ. Certains sont des menuisiers, des maçons. Mais maintenant, il n'y a plus les activités. Tous les jeunes que vous voyez derrière moi, ils souffrent, ils n'ont rien à faire. Comme ils sont des maçons, comme les gens n'ont plus de moyens pour acheter les ciments pour la construction, on n'a rien à faire. Coming into Amchide 4 years after the crisis, I am enchanted
to witness that the intensity of the conflict against Boko Haram has diminished and life is returning to this one-time terrorized and deserted village. Coordinated actions by the military, government, and non-governmental organizations have paved the way for the stabilization phase aimed at restoring security, humanitarian, socio-economic, and development projects. This is the borderline between Cameroon and Nigeria. Behind me is the border town called Banki. There was a time this border was closed for security reasons, but today it is open. People are walking in and out of the Cameroonian border, and on the other side in Amchide, people have started returning home because of the relative calm that exists there now. Amchide was built by a strong business community, and without the cross-border trade, shops and population, Amchide remains a ghost town. Presently, trade is still at its lowest, though picking up, especially as goods are making their way through the once closed border. With the security system that has been put in place, our security officers have done a lot for us. Because if you go at the borderline, there is a security system that has been produced, meaning that goods cannot more infiltrate by the corners. We have only one way that goods enter into Cameroon. So it gives us an opportunity and ease to control what comes in and what goes out. Yeah, the onion is coming from Kano, Gashua, Damaturu, that is Yobe State, from Sokoto State, and also from Borno. When we bring it, we will come and report it here. The security agencies have been come and observe it. When they examine, there is nothing but, so we will come and bring it. They will come and take it to the Yaoundé, Garoua, Pitua, and all these the main states to go and sell it. So those provisions we are selling, all those people they are bringing from Nigeria. The first of all, when they bring it, drop it at this big shop here. So this shop, we are about 7 people here. We sell for people that are coming to Marwa, others Mura, others Mime. First of all, we have problem, but since all those army they are still here, thank God we don't have any problem again. And we cannot sell for all those bad people. Before we sell provision for people, we must know the person that we sell for him. If we don't know him, we will have to challenge him. Where you come from? Where you want to carry this lot to go where? Listen for them. If we don't know you, we cannot sell. Comme les Camerounais viennent, il y a ceux qui viennent de Maïdougouri, de Garoua, de Koza, de Mokolo. Comme moi, je suis d'ici, je m'exprime en Fulbe, en Aoussa, en Kanouri même. Bon, ils me cherchent. Dès qu'ils veulent quelque chose, ils veulent payer quelque chose, ils me donnent l'argent. Moi, je viens, je paye, je gagne quelque chose ici. Et chez eux aussi, je gagne. La population m'appelle 15-15. At the local market, which opens weekly, it is the usual hustle and bustle. Under the watchful eyes of the military, the merchants coming from far and near go about their businesses without fear. The Naira and CFA francs, the most used currencies around here, are once more in circulation.
On this once totally deserted business zone, families are slowly making their way back. Not to the life they knew, but more confident and determined to build from the ashes. Ils sont rentrés parce que ici c'est notre village. Ici c'est notre champ. Nous avons nos maisons. Mais ailleurs, tu es obligé de louer la maison. Tu n'as aucun travail, tu ne peux pas louer. Tu payes l'eau là-bas. Pourtant ici chez nous c'est notre maison, on ne paye pas l'eau. Tu loues le champ à cultiver. Pourtant ici on a nos champs. Voilà le pourquoi nous préférons rentrer et mourir ici. C'est notre domaine, c'est notre village. There is nothing in my house. I came back and saw just the bare floor. I ran with my child in my arms. I have nothing. I hope that if the government can help give us aid, I will be able to feed and relaunch my restaurant business. A little further, Amchide and her family have regained their home and are back in business. I cook porridge, potatoes, corn and millet fufu, sauce, in fact, practically everything. My customers come from Cameroon and Nigeria. I feel fine here. The military is there for our protection. I am not afraid. I'm not afraid. Some vital local institutions that had been shut down for over 4 years are back in service. Hundreds of students who fled to the divisional headquarters of Mora have returned to Amchide and have resumed classes. Nous avons mené les activités grâce à une ONG qu'on appelle Public Concern en partenariat avec PAIC. Le cours de remise à niveau, nous avons passé 1 mois avec les enfants pour leur donner d'abord goût, leur redonner le goût de l'école. Oui, qu'est-ce qu'il a écrit? Il écrit quoi? La. Tout le monde, la lettre. Actuellement, nous sommes à plus de 1500 élèves. Mais nous évoluons sur le même site parce que vous constatez que le groupe 2 ne peut pas évoluer sur son site. Et vous voyez comment les enfants sont trop serrés dans les salles de classe parce que les toitures sont un peu enlevées. Le vrai problème que nous avons maintenant et que nous avons décrit depuis le début, c'est le problème d'insécurité. Pour venir ne serait-ce que surveiller un peu, puisqu'on ne connaît pas tout le monde, ce qui entre, comme il y a beaucoup d'ouvertures. While renovation work is underway to rehabilitate the Amchide Health Center, destroyed during the crisis, this makeshift health station is providing health care to the population with the support of Doctors Without Borders. La pathologie principale, c'est le paludisme. Et à cela s'ajoutent les infections respiratoires basses. Et après, pendant la saison de pluie, on avait les gastroentérites et les diarrhées. La moyenne, c'est 60 malades par jour. Le service est divisé en segments. Le premier segment, c'est le triage et l'accueil. Et maintenant, il y a aussi le streaming, la détection des cas de malnutrition. Après l'accueil, donc, il y a 3 postes de consultation curative. Nous avons aussi le service de santé de reproduction. Et quand la pathologie n'est pas à notre compétence, nous référons le malade au niveau de Mora. Donc, le malade part, il ne débourse aucun franc de transport jusqu'à sa prise en charge à Mora. La difficulté majeure, c'est d'abord l'étroitesse de notre structure. Et la deuxième difficulté, c'est la chaîne de froid. Parce que chaque jour, nous devons apporter les vaccins, les ramener à Mora. Avec le soleil, ces vaccins en route peuvent virer. Et la troisième difficulté,
c'est le personnel qui réside à Mora. Donc, tout le personnel quitte Mora pour ici chaque matin. Generally, the atmosphere is less tense, and both the Cameroonian and Nigerian soldiers can now move freely around the border. In fact, the Nigerian troops frequently cross the border into Amchide and further to purchase their basic needs. But that notwithstanding, these military men are conscious of the fact that the Boko Haram fighters are unpredictable. Consequently, soldiers remain on high alert. Le dispositif que nous mettons en place ici est un dispositif dont la mission première est de sécuriser toute personne vivant dans cet endroit. Et pour cela, nous avons plusieurs activités que nous menons. Nous avons des patrouilles que nous faisons, que ce soit pédestres ou motorisées. Nous avons la surveillance caméra. Nous avons une caméra qui balaie à pratiquement 8 à 10 km. Nous avons des checkpoints lors des manifestations, lors des jours un peu sérieux, les jours de marché et autres. Nous avons des checkpoints que nous mettons en place pour vérifier qui entre, qui sort, qui se déplace. Nous ne pouvons pas parler de checkpoints sans parler de la participation des COVID, parce que c'est eux qui maîtrisent le terrain, ils maîtrisent la population. Ils nous aident dans ce sens à savoir exactement comment surveiller la zone. Un dernier point que nous faisons, c'est l'intervention. Intervention sur dénonciation. Nous avons des actions civilo-militaires que nous mettons en place pour essayer d'être plus proches de la population. Vous le savez déjà, Boko Haram discute de la population. Nous aussi, nous devons gagner cette population avant Boko Haram. Nous avions des actions comme des actions médicales. Ici, à une certaine époque, il n'y avait que l'infirmerie de ce camp qui prenait en compte les petites maladies des populations. Nous distribuons les denrées tous les mois au comité de vigilance, à quelques communautés, aux gens qui collaborent avec nous. Nous avons même des réunions, des petites réunions de sécurité que nous faisons avec les différents chefs, les Lawan, les Blama, pour essayer de faire vivre ce lien armée et nation. Military operations to clean up Amchide and maintain a high security is also guaranteed with a trench of 4 meters wide, 3 meters deep, over a distance of 100 kilometers passing through Amchide. This hole that separates a huge part of northern Cameroon from Nigeria prevents the insurgents to easily cross over and strike. However, this safety strategy also prevents the locals from carrying out their daily activities, one of the many challenges that the population has to deal with. On n'a pas de terre cultivable. L'accès aux champs est impossible pour raison d'insécurité et de la tranchée qui a été créée pour notre sécurité. Il y a aussi le manque de forages. Vous voyez toute la population d'ici. On n'a que 5 forages. Les forages nous manquent. Si on a d'abord des différents centres de formation, les jeunes peuvent arriver soit à cultiver, à élever les choses, à coudre les habits, faire le bain-sikin même avec les motos. Tout le monde, dès qu'il est assis, tout le monde sort pas au travail. Sur de quoi où les militaires sont autour du village, qui mettent la sécurité, qui ne permet plus à l'ennemi de revenir entrer dans le village pour pouvoir les mettre mal à l'aise dans les maisons, mais ils vivent toujours avec la crainte dans le cœur. Despite all the odds, Amchide, the once vibrant town, is on a slow but steady track towards stabilization, and the high military surveillance is a plus. C'est d'abord de dire aux populations de ne pas avoir peur, qu'ils reviennent, qu'ils reprennent leurs activités, qu'ils collaborent avec nous et nous allons mieux assurer leur sécurité. D'ailleurs, nous sommes là pour ça.
Bien, messieurs, on vient de terminer la mission. Est-ce que quelqu'un a perdu un matériel? Je voudrais vous dire que je suis content de vous. On a tendu notre embuscade, le bilan est bon. Vous allez vous reconditionner, vous reposer. Vous savez que ce soir, on repart. C'est notre quotidien. Ok, messieurs, vous êtes nus. The effective implementation of the stabilization phase is an indispensable move towards the return of the population, without which the colorful robes, laughter, and busy streets might remain a thing of the past.